The countdown to Sunday's polls in Greece has begun, with political leaders delivering their final speeches in an attempt to win over undecided voters. Οι ελληνικές εκλογές στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Greece's economy has outperformed the rest of the Eurozone of late, but inequality within Greece is rife, and all candidates are conscious of the state's failings on welfare and infrastructure in those years that followed the financial crisis. Η καρδιά της ενημέρωσης χτυπάει στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου λειτουργεί το Κέντρο Τύπου για την εξυπηρέτηση 340 απεσταλμένων ανταποκριτών, φωτορεπόρτερ και τεχνικών. 150 από αυτούς θα εκπροσωπούν μέσα ενημέρωσης από 20 χώρες του κόσμου. Many young people despise politics and politicians, and youth unemployment is close to 30%. That's why the influence of those in power and their parties seems to be decreasing, as young people feel without a voice and ignored. Τη στάση των νέων που ψηφίζουν για πρώτη φορά, αλλά και τα υψηλά ποσοστά των αναποφάσιστων, επιχειρούν να αναλύσουν δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. There is one fascinating angle to this Greek election that I think all of Europe should take note of. 16-year-olds are allowed to vote in Greece in this election. And there are 440,000 of them. Διαπίστευση στο Κέντρο Τύπου που λειτουργεί στο Ζάππειο Μέγαρο έχουν λάβει 10 Τούρκοι δημοσιογράφοι, αλλά και εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ιαπωνία, την Κίνα, την Νότια Αφρική, την Αίγυπτο, το Κατάρ, ακόμη και από το Ιράκ.